But now I realize it might be far more entertaining to watch Ludd tear you to pieces. Last house standing wins. You have a good head for business, Lady Mira. What you need more than anything is an ally. Умная у нас. I have to get in there, Что-то Sarah. Винцо Look, вообще хорошо. I can't get you in. Marjorie's already furious with you. You owe me for this. You're not a leader. You're a wounded soldier trying to prove he's still a man. Take this traitor away. Это так тупо, блин. Если бы я знала, что ни на что не повлияет, я бы его лучше убила. Вообще, просто зарезала. Чё за бред, мы его в спину вообще-то ударили? Почему тут в шею показали? Damien, where are you? Ой, дура, боже, это такой фейл с этим ножом, господи. Tell your uncle. Tell him. The North Grove. Я, наверное, буду всю жизнь себя, наверное, винить за этот кинжал, то, что я его не выбросила в панике. Владислав, привет. А там у Артура кто-то вообще остался на стриме или нет? We make for the North Grove. Let me save your life and our house. Iron from ice, brother. Iron from ice. Да. Так, это Гаррет у нас карабкается. То есть это уже передумала, да, тут? Ну, иди. Там у Артура закрыто, иди. Gods. Can you see anything? Is it the North Grove? I don't know yet. Ой. Жалко, как кошмар. Ой. Жалко, в смысле, жарко. Итак, что нам надо? Нам надо вот это, вот тут где-то ориентиру. А, вон она, да? Hear the werewolves whisper. Haven't seen any werewolves this far north. The Forester Sigil. Those look like ironwood trees. The North Grove. Beneath the watchful eye of the Может быть, это ледяной дракон, может быть, это скала? Или созвездие. Да? Нет? Не знаю. Наверное, это созвездие. Может быть. Не? Не работает? That must be it. We're close. I think I found it. Да? Чё, серьезно? Так с первого раза? Found it. Are you sure? Только начался We стрим. can't afford to waste any more time. Так. Not with the condition he's in. Sylvie, we've been wandering these woods for days. Ever since we saw those whites. We'll die if we don't find shelter. You're right. I'm just not sure how much А, further что-то ему we can совсем go. херово, по-моему. Что это было? We need to keep moving. Ow! His wound is getting worse. It burns. It burns like all 7 L's combined. А чё, мы же обработали вроде все. Надо было туда опарыши, я же говорю, из своей ноги вытащить и ему. Listen, Garrett. I know I'm not well. And up here that can get you killed. But you've always been there for me. If anything happens, I want you to leave me. Чё? You take Sylvie and don't look back. Нита, пол. Promise me, Garrett. I need to know you'll do it. Sylvie would never stand for it. She'd never leave you behind. Which is why it'll have to be you, Garrett. I mean Аня this, Лоу, Garrett. спасибо за If I'm gone, подписку. Sylvie will Добро need пожаловать someone на to look борт. after her. Привет, привет, спасибо I know большое. she's stubborn and proud, but she's a good person. Sylvie can handle herself. She's stronger than you think. Yeah, but she'll need your help, Garrett. Trust me, I know. And if I'm not around to protect her, I need to know there's someone who can. Я не буду это вот делать. Ни за что. What are you doing? I found Nightshade.
It's poisonous, but in small doses it can help with pain. It's rare this far north. It sounds dangerous. In the wrong hands, it can be deadly. But I know how to use it. Ну давай, чё. Can you help? Чё, корень вырвать не надо? You see this? Чар древа, да? Ага. О. Whatever made this must be enormous. Claw marks. Это медведь, я думаю. О, точно. Вот это будет жопа. Точно медведь. Ведмедик. It's been torn apart. Давай все потрогаем. Надо все потрогать. It's not frozen. Must be a fresh kill. И чё? О! Hear the werewolves whisper. Руку туда засунь, давай. Она тебя погадает. Такой распечатка такая, блин, выезжает. Я прям вспоминаю вообще эти штуки на юге. Лол. Вот это вообще прикол просто. Надо было сразу, как только... Блин, ну это... Да, это гениально! We have to cross the ice. Get closer across. I'll hold it off. Go. Охереть. Просто охереть. Все, она сейчас... Завалим нахер ми... Ой, блин. Как я буду бежать? Ты что, дура? Меч потеряли, потеряли. О, она вообще-то плавать умеет. Получше, чем кто-либо другой. Давай. И что вы думаете, она типа утонула, что ли? Белый медведь? Утонул? Серьезно? Вы прикалываетесь? Да этот хата его по-любому. Кира, привет. Да. Пойдем в медвежью берлогу. Отлично. Гениальный план. Просто вообще. Что-то не видно ничего. О, вот и роща, наверное. You were right, Garrett. This has to be the North Grove. Oh, finally. I knew it. I told you it was real. А кто факел там Should have разжег? had more Вам faith in не you. интересно? Fuck. Whoever they are, they can help us. Hurry! Да. Полина, там что-то вы все сюда пришли, там у Артура справляются модеры? Переживаю, у него там много зрителей сейчас. О, вот это мы их, наверное, и ранили. Run! Head for the village! Сейчас они на нас нападут. Do something! О, это же эти, как они называются, блин? Я забыла. Блин, забыла, как называется. Ivies. Чё? Wait! No! Garrett! Tell them!
I was sent here by House Forrester in search of the North Grove. Все сразу такие, окей. Ну ладно, хорошо. Ну, ничего такое, начало. Ну хорошо, хоть не сказали, что белый медведь может утонуть. Нет, ну он, наверное, в принципе, конечно, возможно, может утонуть, как и любое другое существо. Но я имею в виду в такой речушке. Хотя, с другой стороны, там был лед. Но с другой стороны, я видела передачу по Animal Channel, по-моему, где медведи пробивались через лед. Так что, наверное, нет. Таня, не переживай, все хорошо. Я поняла, что что-то со связью или с интернетом нормально. Потом допишу. Завтра Dead Space, кстати, не будет. У нас сегодня накладки были с Таней. Мы не смогли записать. У нее свет отключили. Вот она сейчас написала. Мы начали записывать. И сначала у меня интернет пропал. Потом у Тани выключили свет. Буквально через 5 минут, как мы продолжили, у нее свет выключили. Так что так вот. Мира такая самонадеянная какая-то стала, я не знаю. Ну эта дура, блин, кинжал не может выбросить. Это так тупо. Ну вот, ну это просто, вот, ну я не понимаю, это очень тупо. Я имею в виду, да, я понимаю, что мы его взяли. Но почему нам не дали? Я в панике была. Понятно, все очень плохо. Плохо. Please, Lady Marjorie. Please don't send me back to Highgarden. Finally, you grace us with your presence. I was beginning to think you'd found someone else to serve. Sorry if I kept you waiting. I came as quickly as I could, my lady. I'll get to you in a moment. Do you realize how precarious my position is with Cersei? Of course, my lady. Of all the people in King's Landing, you steal from the Queen Regent. I didn't mean... Did you know about this? О чем? Sarah's been stealing wine. Чё? From Cersei, no less. As if I haven't got enough to worry about. No, my lady. It doesn't sound like something Sarah would do. Is that so? I had no idea. Really? Half the servants in the keep are talking about it, but somehow you're in the dark? Where's my key? I haven't seen it in weeks, and now my seal is locked in the armoire. Any ideas, Mira? Do you think our thief took that too? Ключ? Стоп! Погодите, я печать не брала, я взяла только ключ, я печать оставил. Это что за бред? Там был вариант либо взять печать вот эту, либо взять ключ какой-то странный. Я взяла ключ, я поняла, что печать брать не стоит, потому что мне типа за это влетит. Чё за херня? Please, I would never steal from you. It must be here somewhere. Perhaps it fell. Такая достала из-за спины. Чё за бред? О, господи. See, here it is. Ой, It was just какой under the лол. armoire. Strange. I looked all over for it. Тупо. I'm sorry. It's not right to accuse without proof. Какой фейл It's вообще. just... I need order У in нее my в house. руке печатка лежала, вы видели? У нее в руке печатка лежала. Hold. Я про это Until I'm говорю. married to Tommen, I can't afford any more mistakes. I have no choice but to make changes among my handmaidens. Стелс. Tommen's garden party, Mira. What were you thinking? I can't believe you'd be so irresponsible. I expected better of you.
I had urgent business there, my lady. People were counting on me. Otherwise, I would never have disobeyed you. I'm sure you had your reasons, Mira. You always do. At least you're honest about it. Sarah's been saying some damning things about you, Mira. Ах ты I suspect in an шлюха! effort to save her own neck. My lady, please. You've said enough. Вот One это of you да! must answer for this. Sarah says you used her to get you into the party. Ах ты ж, вот это так, да? You've been with me a long time, Mira. When I'm queen, I'll need people I can count on. Я что-то сейчас не поняла, я вот реально я сейчас не поняла. Когда я стану королевой, мне будут нужны верные люди. Что? Что? Как она станет королевой? Джоффри убили уже. Она типа за Томана хотела... Она же действительно была с Томаном. Ой, я туплю. Ой, я туплю. Господи, точно, она же с Томаном была. Все, извините, я тупанула, извините. Все. Сейчас начну тарать на меня в чате. Я что-то реально, блин, мне из головы вылетело, что она с Томаном. Ой, лол. Please, Извините. tell me this isn't true. Mira, please. I can't go back to Highgarden. You promised me you'd take the blame for this. My lady, I'm sorry. Sarah's Я telling the тупанула, truth. я забыла что-то, извините. This has been building for some time, Mira, but it still breaks my heart. I've been nothing but good to you. I've put up with your schemes. I've even tried to help you and your family where I could. Ага. And you repay me with this. I feel betrayed. Ой, да ладно, ты через I неделю won't забудешь. have it. You'd have done the same in my position. Don't tell me what I would or would not do. Consider yourself dismissed from my service. Да, легко, отсылай. But my lady. Get out! Хорошо, чё, без проблем. Я уже все, что могла для семьи, попыталась сделать. Да. Mira, wait. I'm so sorry. She was so angry. I didn't know what else to do. You saved me from being sent home. I can't believe you did that for me. Да ладно, чё? I expected I'd be on my way to Highgarden by now. But you stood up for me. You're my friend, Sarah. I look after the people I care about. Thank you, Конечно. Mira. I really mean it. Ну ладно. I know you didn't have to. Ну, она вроде неплохая в итоге. Я-то просто думала, что она сучкой будет, а нормально. I Так в suppose итоге. this is goodbye. Ну да, иди, выходи замуж за своего хорята. I'm not sure when. I'm not sure we'll see each other again. You need to learn to be a better liar if you want to survive. King's Landing is no place for the good-hearted, Sarah. That may be you, but it's not me. Then you should think about getting out. As soon as you can. There's something I need to tell you. Something I heard. Ну давай, чё? Добей меня. Что еще? There are some vile rumors going on about you. Rumors? About you murdering a Lannister guard. Чё? Это не я. Он сам. Thanks, Sarah. Careful, Mira. You're on your own now. Иди в хату и выбрасывай нахер кинжал. Просто выброси его, не знаю, в стоки с какашками. Я не знаю, куда у вас там сливают говно. Ну просто, блин, ну куда-нибудь выброси его. Дайте мне шанс выбросить кинжал, пожалуйста. О, как я так нафейлила-то. Ой, блин. Просто лол. They're right behind us. Less than half a league. Этот со Seems своей you're армией из right. 5 человек.
I know that snot-nosed bastard Griff. He was sent to kill me, not Roderick. He wouldn't run home to his father without trying again. Listen close! I want the road surrounded. Ride hard for Ironrath, and don't turn back. If this goes to hell, they'll need to know about Roderick. Yeah! Lay low and be ready to strike the moment I give the order. And what order is that, Asher? Пленных не брать, пустите им кровь. А нахер всех убьем, к чертовой матери. А это кто? А, это ж эти ублюдки, да? Ох, у нас и армия. Ох, и армия, охереть. На! Сука! Kill them all! Всех нахер порезу! На, получи. Херак, молодцы, все. Ой, я что-то отвлеклась на чат. Ой, хорошо, что я не отвлеклась совсем. Ну, пустите им кровь, это просто поранить, типа, но в живых оставить. А тут всех зарежем, чертовой матери. No Griff. Oh, he's a bloody coward. Блин. Your brother was the coward. You should have seen him squeal. А ну, я сейчас... Пустите меня к нему! Сейчас я его... Отрежь ему по пальцу. На! 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 My lord. Ну чё, у меня брата убили, что я должна ему сейчас, я не знаю. А чё он сдох-то? Я пару раз ему по морде просто я думала его допросить, ну ладно. We're going to kill them all for this. А чё их допрашивать, господи? Я и так слишком логично все игру поступала, надоело. Всё. I'll never get to drink with him, fight by his side, complain about what an arse his little brother is. Roderick was everything that I'm not. He was shrewd where I'm reckless. He was just. Roderick, he kept this house together through sheer force of Надо will. было Родрика оставить живых. My brother was a true lord. They'll sing songs about him someday. But you're the lord here now, like it or not, by the laws of your land. And to these men, you've more than proven yourself. I'll do what I have to. Till every last Whitehill is dead. After that, we'll see. Fair enough. My lord, forgive me, but Lud Whitehill will be on the move. Ну, понятно. Let's move! А можно было, интересно, допросить? Те, кто играл, тут была возможность допроса или нет? Напишите, пожалуйста, а то я что-то начинаю вот это вот. Наверное, надо было допросить. Ой, что так жарко, ужасно, вообще такая дурка. Ой-ой-ой, слушайте, а у меня балкон закрыт. Сейчас, секунду. Извините. Такс. Та-да-та. Та-да-та. Не было, да, не было выбора. Ну, ладно. Ой, сейчас маманя будет в шоке. Она скажет, что я виноват. А где армия вся? Я не поняла. Что ты один сюда прискакал? Здрасте. Asher. Roderick. Ага. How could this happen? It makes no sense. He died a hero.
Gregor was a hero. Ethan was a hero. Now Roderick? It means nothing to me. It was his sacrifice that enabled us to escape. The last time I saw him, I stormed out of the room. Да, и сказал, что он говно. Talia, Mother, listen to me. We don't dare take time to mourn. Да, надо убивать. Я привел армию. 5 Lord, be человек. sure to move quickly now. He could be at our gates before nightfall. But there's hope yet! I've brought help! Warriors from across the narrow sea! Их 5. Блин, ладно, их 6. 7. Whatever their skill, they are hardly an army. My lady, I've seen them in battle twice now, and I've seen Asher lead them. They're a force to be reckoned with, and they'll be more than equal to whatever Lud can muster. How can you say that? We've already lost. What are you talking about? Чё вообще эта баба здесь делает? Я не понимаю. Иди домой, у тебя там, блин, свой дом, свой отец. Иди, скорби там. У тебя брат вчера помер. He said the last house standing wins. And with the Lord of House Forrester dead. Lady Elena's not wrong. By Ramsay's term, this war's lost the moment the Boltons learn of this. Roderick may be dead, but the Lord of House Forrester stands before you. I will lead us in battle. This war is not over until I say it is! Asher will lead us! Asher is our lord! Чё вы зашевелились? А Родрик, когда был, все такие тут, плохо, все плохо. Asher, I wish this were a happier occasion, but... This sword has been held by a Forrester lord for centuries. В смысле? Now, it is yours. А у Родрика не было меча, что ли? Давай возьмем. All hail Asher Forrester, Lord of Ironrath, defender of the Ironwood Groves. My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but I was trained to fight. And by the gods, I will defend my father's house to the last breath. House Forrester will prevail this day! Да, он у Эшера же бил под под топор вообще он. He's lying. Look at him. He's a crow. Ну да. He wasn't sent here by anyone. Never seen a crow this far north of the wall. Must be a deserter. Это так. I don't trust fucking deserters. And you're traveling with a wildling. All the more reason not to trust you. We're not your enemy. Says the man who wounded my bear. Who came here uninvited. Я сейчас не поняла. Ранившего моего медведя? Твой медведь, чертов, хотел нас сожрать. Что я должна была? Позволить ему это сделать? He's a warg. The bear likes your kind even less than I do, so I suggest you shut your mouth. Your blade pierced his shoulder, and I felt the pain as if it were mine. You couldn't possibly understand what that's like. А я что, знал? But I could make you understand. Enough, Josera. He claims to serve House Forrester. Anyone could say as much. What proof do you have? Так, что у нас есть? У нас есть карта Грегора, кулон талии. You'd have us believe it's not a lie. This map is from Lord Gregor's journal. It was given to me by my uncle, the castellan at House Forrester. Beneath the eye of the Ice Dragon. Her
Вот это рожа у них. You trust this crow? That map could only come from a Forester. No one else would know those things. My friend is wounded. Он уже не жилец, наверное, да, сейчас скажет. Умер, что ли? He won't live long without our help. А, слава богу. Назарс, привет. Wait! Where are you taking him? Who is this girl? Is she a prisoner? Why else would you be traveling with a wildling? She's my friend. A wildling girl? I told you we couldn't trust him. She'll betray you the first chance she gets. My name is Elsera Snow. Oh! This is my brother Joseph. Ничего себе. What is this place? A refuge against the forces of darkness during the long night. A place of great power to those who know how to use it. Интересно, чей? I assume that's why you're here. You're a long way from home, aren't you? There must be a reason you've come all this way. Lord Gregor's last words before he fell were, "The North Grove must never be lost." What do you mean? Last words before he fell? Lord Gregor was slain at the Twins months ago, betrayed by Walder Frey. Я знаю, что такое Сноу. Я знаю даже, какие know. фамилии даются бастардам Of course. в определенных регионах How could you? вселенной. He has no idea who we are. Why would he? You're right. He's just a messenger. Нет, она не родственница Джона. All he did was blindly follow a map. Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. Lord Gregor was willing to trust me. If he was, then you can too. He wasn't the best judge of character. Что ты этот Perhaps Lord Gregor never told anyone. I wouldn't be surprised. Better to hide his shame where no one could find out. Whites. Gregor went Fendenbjörnen. Какие-то эльфы типа местные. Ну, типа, я шучу. This is the gift the Grove gives me. I control these warriors. What about them? Hiftones. What? No! Let me go! Did they teach you to fight at Castle Black? Ну да, но это же I моя hope подруга. they did. Otherwise, you're likely to die. I'll fight, but only if you release her. I knew you couldn't be trusted. Maybe you're the one who should be tied Пошел up. нахер! We don't have time for this. The dead are coming. I'll untie her, but she'll need to be watched. That's one less warrior, so I hope you know how to fight. Нормально справимся, не такое творили. Thank you, Garrett. Of course. There's something wrong with them, Garrett. Those warriors. They're not normal free folk. Но они Not типа like как any I've зомби, ever seen. да, или нет? Ну типа слушаются, или я неправильно поняла? Ready. Aye. Или мне показалось, я не знаю, они просто какие-то такие странные очень чуваки. А чё они бегут без факелов сражаться? Но они же знают, что нужно сразу и сжигать. Lady Mira, wait. Tom, what is it? Guards, they're searching your room. Бля, как это тупо, господи, этот кинжал буду себе до конца своей жизни, наверное, вспоминать. Ой, блин. Break it down. Охереть. They're coming after us for the murder. The knife is in there. О! Gotten rid of that ages ago. Come on, we can't stay here. А если бы
А если бы я не нашла кинжал, ну, если бы я выбросила, то же самое было бы, или нет? Ой, как... Я просто тогда реально в панике нажала на кнопку и все. What? That's ridiculous. It'd be ridiculous, milady, if soldiers weren't smashing in your door. They're saying you killed that Lannister guard. There's more. Someone sent the captain of the guard a message about you. Dropped off at the guardhouse. You mean someone's plotting against me? What was in the message? Murder accusations, most likely. Whoever's behind this, they're making their move now. If those guards catch you, if they catch us, we've got to stay close to Lady Marjorie. Uh-huh. They won't touch us if we're with her. She'll protect us. We can't bring Lady Marjorie into this. What? Why not? A scandal could hurt her right now. Scandal? They're going to cut off our heads. Calm down. Panicking isn't going to help. Those guards won't stop until they find someone for Damien's death. Тебя же ни в What чем are we не going to do, Lady Mira? Тебе про тебя никто ничего не знает. How are we getting out of this one? I have to get out of the keep, or I'm done for. Ой, You, my lady? We're in this together, like it or not. Ты же ничего про это не знаешь. But I don't know how to aid you now. Tell me and I'll help you. Так, помоги мне добраться. Мне нужно поговорить с Серсей, нам нужно залечь на дно. Тупо вообще варианты, конечно. Нас поймают при любых условиях, мне кажется. С Серсей говорить смысла нет, потому что мы не выполнили ее указаний. Нужно залечь на дно. Поймают. Помоги мне добраться до Железного холма. Поймает. Так что давайте, выбирайте вы, что делаем. Пишите, что делаем. Red name, да. Кинжал подкинул тот рыцарь, он сам себя в спину убил. Пырнул, потом подложил его в комнату, потом ушел и умер. Да. Ай, блин. На дно, холм. Дно, Серсея, на дно, Железный холм, холм. Холм. Серсея, холм, Серсея. Серсея поймет. Ну да. Блин, ну давайте, я не знаю. Серсея. Дно. Холм. Молчи. Молчи. We need to find a safe place to hide until this blows over. We can't do anything with this manhunt on. There's a collier's store by the river gate, on Muddy Way. The owners are like family. We'll be safe there. Короче, и их казнят еще за то, что прятала. Who's there? Show yourself, or it'll be worse for you. Охереть. Беги. Get to the colliers. Tell Godwin I sent you. В смысле? Goodbye, Lady Mira. Ты что творишь? The coal boy. И чё? Take him. За что? Где логика? Ой, ну пацан, ну ты, короче, вообще. Он нас любит, кажется. Это офигеть вообще. Да, чертов кинжал. О! Так, у них армия, а у нас 7 человек. Мы справимся, я уверена. Кто-то говорил, что Telltale не рисовали много воинов. Вон, посмотрите, сколько воинов там. Your sister said he was building an army. We can thank Mira it's not larger. But we'll lose if we go up against that.
He doesn't expect us to. He's trying to frighten us into surrender. I want every bolt aimed at Lord Whitehill the moment he appears. А я знаю, что сейчас будет. Я реально, кажется, догадываюсь, что будет. Ryan! Fuck. Crossbows up! Asher Forrester! Show your face, boy! Ryan! He's frightened, father. Anya! Well, Lord, you must not have much faith in this army of yours if you feel the need to hide behind my little brother. You mistake me, Forrester. Ryan is here for your protection, to stop you from being stupid. You see, I'm here to end this once and for all. You got your little revenge on my men, but it's time you listen to reason. Ну-ну. Так сожгите. Чё вы? Вы горячую смолу не припасли, что ли? Серьезно? Ой, господи. Это же основы просто. Это просто чертовы основы при осаде. Смола. This war is over, Asher. It ended the moment Roderick fell. By Ramsay's rules. Какая разница, мистер Энди Персон? Они есть и все, им бы этого достаточно было. All be mine now. One way or another. You put too much stock in Ramsay's terms, Lord. Terms set by a madman. Terms that I never agreed to. You really think Lord Ramsay will ask if you're in favor of his terms before flaying you alive for breaking them? Let's put all this ugliness behind us. I'm willing to talk terms of your surrender. Surrender? Open your halls and bend the knee as my bannermen. You continue to produce ironwood under my supervision, of Да course. хер там, все, давайте And you'll безрассудными join your быть, убьем house всех to к чертовой mine. матери, и себя, и For all to вообще всех. see by wedding my queen. Опа-на, я не верю. Well, fuck me. Asher, you can't! А не хочешь ли ты пойти нахер? And if I tell you to go fuck yourself? Look at my fucking army! If you want to die, I'm more than happy to oblige. I would just as happily kill you all and be done with it. But I'm very generously giving you a way to keep your bloody lives. Я говорила, что единственный шанс сохранить мир — это поженить кого-то. As a show of my goodwill, Но я I brought не home верю the им. body of your lord. Изуродованный, Your да? brother was too stubborn to know when it was over. Roderick, let me see him. I want to see my brother. I'm sure your people will be relieved to keep their lives. We'll take Ryan too. But you want peace between our houses? Give me my living brother. Че, он собирается всю жизнь его типа держать у себя? Рио. You have an hour. I'll be waiting in my camp. Мне надо подумать. И чё? Чё делать? Я не знаю. Я думаю, что он наврет все. Я не считаю, что это правда, если честно. То, что нам труп брата привез, это, конечно, охеренно, но поймите меня правильно. В нынешней ситуации это вообще ничто. Живого лучше бы брата мне отдал. Я не хочу стягивать. Ну ладно. Извините. No!
Биошок Элис, I'm sorry, привет. little brother. I've buried too many sons. I should have been here. I should have come home faster. Ну а как ты и так старался? Don't blame yourself. Мы старались. Blame the fucking bastards outside that wall. Forgive me, I just... Perhaps the time has come to truly let this bloodshed end. Ну чё? We simply accept. We bow our heads and Asher marries Gwyn. Craven. It's not the worst terms I've ever heard. Ну так-то да. I may have loved Gwyn once, but this isn't real. Lord will have my head the moment Gwyn produces an heir. There will be no marriage. If we bow our heads now, we'll always be his slaves. We have to kill them, Asher. Aye, piss on surrender. Let's ride out and kill them all. Aye. We ride for war! We ride! Spill their blood! Так, я не стану рисковать безопасностью. Believe me, I want to kill every last fucking one of them. But we just don't have the numbers. Unless we take them on our terms, inside our walls. Lord rules that house with an iron fist. His sons, his bannermen, do nothing without his say-so. There may be 500 men outside that wall. 500? Without Lord at the lead. They'll scatter like chickens with their heads cut off. That's Рыба good, гниет but с how? головой, как Lud will говорится. not simply cast aside his men and offer his neck. Such a task is easily said, but Lud is wary. Simple. We tell Lord exactly what he wants to hear. We invite him inside to celebrate and drink to our union. Красную свадьбу устроим. Then an ambush. Your pit fighters strike from the shadows. No, an ambush is too chaotic. Things could go badly quickly. Lud could А escape. как он сбежит, если There's всё another перекрыто? way. Poison. In his wine. А он тоже не пил вообще-то наши... A woman's weapon. Yes, and a good one. Lethal and direct. Either plan is a high risk. We only lure Lud inside if the whole family is there to sell it. Talia and Ryan will both be in danger. I'll be there, Royland. I'll pour the wine myself. Poison is dog shit. You're here for revenge. You want him to choke on your blade, not his vomit. But in ambush, there's no way to control. Everything could go wrong. Poison is targeted. Lud will be the first to fall. I'm sure I have such a toxin in my stores. No. I came here to wet my sword in Westerosi blood. It's what you promised us. Какая нахер разница, я деньги заплачу в любом случае. Что делать? Яд, наверняка, трави, засада, засада, трави, засада, засада, засада веселее, троянский конь, засада. А что мешает и то, и другое? Вот да, реально. И реально я сижу и думаю, блин, почему нельзя сделать сразу две вещи? Почему нельзя устроить засаду и отравить его? Почему? Я не понимаю. Ну просто почему? Давайте засаду устроим. Давайте опрометчиво поступать. Надоело. Я всю игру старалась, короче, и все равно оно придет к одному концу. Трави в засаде. Вот, Илюх, я тоже про это. Тося, ну что ты пришла? Ты не мешаешь. Это слишком умно, Кира. We must make a tactical decision, my lord. Carefully, but quickly. These are the only options on the table. I understand the risks. But an ambush is the best way to kill as many Whitehills as possible. У нас как бы задача не убить всех. Then we have a plan. Засада с отравленными Never happens to me. коньками, ну да. I need you to get Ryan out alive. As soon as we move on, Lord. Not a problem. You know you're the only family I've ever had. That makes Ryan my brother too.
I won't forget this. I've forgotten the number of times I've heard you say that. I've said that before. We will avenge Roderick's death tonight, whatever it takes. Send word to Lud. We'll drink this night to the prosperous future of our united houses. Ну чё? Привет, Dark Black. Привет. She's left the key! Search the area! Да, по-любому нас завалят. Lady Mira! О, There she is! здрасте. Take her! What's all this? I'll tell you on our way. You're making a big mistake. Don't you know who this is? Doesn't matter who he is. We're here for you. This is Lord Rickard Morgren, the most powerful ironwood merchant in King's Landing. One word to your superiors, and he'll have you carted off to the wall. Это так тупо, и чё? Rickard, tell them how far you'd go to protect your friends. Lady Mira, I hope these men aren't bothering you. We have orders from Captain Lucan to... Let me worry about Lucan. You worry about buying yourselves a few tankards. On me. Так, ну ладно, придется, наверное, Thank you ноги for раздвинуть. keeping our city safe. Ой, блин. Can I take you somewhere, Lady Mira? Да-да, отвези меня, отвези меня. Как там песни поет? Забирай меня скорее, мои за 100 морей. И целуй меня везде, 18 мне уже. The Rivergate. Thank you. The Rivergate! Quick as you can! What's going on, Mira? Is there a problem? Maybe I can help. Someone's plotting against me. Plotting? What do you mean? They're spreading malicious rumors. And worse, they've set the guard after me. I see. That is worrying indeed. Clearly you've made powerful enemies here in King's Landing. Although, you've made short work of one of them, at least. I hear Lord Andros has found a home in the Black Cells. I'm impressed. It seems he took on the wrong handmaiden and lost. Andros was a snake, working for the White Hills. He got exactly what he deserved, and no more. I'm inclined to agree. I doubt anyone will miss the oath. Даша, ты добавила караоке на стрим? Нет. Of course, now that you've gotten rid of my biggest competitor, all kinds of opportunities have opened up. Particularly in your part of the Seven Kingdoms. The Ironwood market is wide open. A lot of gold. Так, возьму золото. To be made. There's opportunity enough for both of us, Lord Morgren. Think of what we could accomplish if we worked together. I have thought about it. I've thought about it a great Ну deal. чё, он такой не дурен собой, если You're честно. clever, Mira. Working out that Andros was in league with the White Hills, you showed an understanding of King's Landing that took me years to gain. Of course, I knew you'd be a problem when we first met. Imagine a handmaiden stealing the Crown's Ironwood contract from under my nose. That's why I bribed that Lannister guard to kill you. Вот это лол. Просто лол. Don't look so surprised. You must have known you'd become a target sooner or later. You two-faced shit! Don't you have any honor? Honor? Do you think I got where I am because of honor? We've both seen what happens to honorable men. After Ludd takes Ironrath, he and I will control the Ironwood trade entirely. You've been very helpful, Mira. But it's time to get you out of the way. Can't have you complicating things. You're making a mistake, Morgren. Ludd will turn on you the first chance he gets. You're a fool if you don't see that.
Who is the fool here? You or I? На, сука! Еще давай! We've arrived. И чё? Вали его! Get out of my fucking litter! Lucan, I fancy coming across you here. I seem to have found something you're looking for. That you have, my lord. I've been searching for this murderer a long time. Finally, I got her. Lady Marjorie will hear of this. She'll have your head! Lady Marjorie will want nothing to do with you, Mira. Ну, It's что я могла time for сказать? you to answer for your crimes. Take her to the cells. Chin Всё. up, Mira. Пока. I'm sure if you ask him nicely, the headsman will be quick. Да. Red Name. Не указывай мне, что делать. Название стрима посмотри, пожалуйста. Если у тебя с этим проблемы, то я тебя здесь не держу вообще. Forgive my brother's Ну, тут temper. тоже как-то не особо It's said варианты. over time wargs adopt the traits of their animal. And your news was unexpected. You see, Gregor Forrester was our father. Шо? And we are his bastards. Шо? I doubt anyone knows. Вот это, It конечно. was his dark Вот secret. это прикол. And he feared his family would find out. That's why you're here, isn't it? I suppose. Josra would say he banished us to hide his shame. But I like to think it's because he knew what we were. Джинс, привет. That he was protecting us in his own way. We thought one day Gregor would come and see everything we've built. But instead it was you. You are the first to arrive. It must have been a difficult journey. Да. Few try, and fewer still live to tell about it. It wasn't easy. I had to break my vows to the Night's Watch. We barely made it. Not many survive this far north of the Wall. But you're here. Our father entrusted us with protecting the North Grove. That has always been our purpose. But we've learned there's a power here, Garrett. A power we've only just begun to understand. Winter is coming, and we haven't much time. Какая стрёмная баба. Вот. А, их тут несколько. С одинаковым лицом, ну ладно. Зачем вы всегда так делаете? Возьми, надрежь пальчик, уколи. Не понимаю, зачем они это делают. Всегда режут себе руку. Калима. Калима. Что? Что происходит? Были там упыри, просто они по-другому назывались в сериале. Бастарды и ублюдки это одно и то же, как бы, да, они незаконнорожденные. То есть у них один отец, ну, в смысле, имею в виду, мать, незаконная жена. Почему они птицы одинаковые? Жгите их, да? Молодцы. Няня. Господи. Я отвлеклась на чат опять. Няня. Ай. У них глаза у всех черные, они какие-то, я не пойму.
делаешь, скотина? Oh God! Finn! Фин! Нет, Фин! О, Фин! Он здоровый. А голову рубить. Пипец. Чё, медведя убили? Не? Все? Все? Did you know him? Maybe I'm wrong, but you keep looking at him. He was my friend. His name was Finn. He was here because of me. I let him join when we left Castle Black. That was his choice. It's not your fault. Так-то да. Now his watch has ended. Поджечь еще, что он не сгорел. Сурен, пока. You fought well, for a crow. I saved your life. I wouldn't go that far. Although I admit, you can fight. Maybe they did teach you something at Castle Black. But then, my expectations were low. You fought well yourself. Or at least your bear did. His name is Shadow. Killing them I don't mind. It's the burning that stays with you. You'll never forget that stench. Did you see what they just did? They don't care about their own. My sister has trained them well. Emotion is a weakness, according to her. There's something off about them. I'm not sure what. They've been trained to fight. Ну да. Nothing else matters but that. They're more my sister's doing, not mine. Чё, ранена, что ли? The whites grow bolder by the day. Ever since the wildling tribes went south with Mance Raider. Here, let me help you. I'm fine. It's nothing. I should return to the village. Fulgorn Weissenir. Ну, понятно, они какие-то, короче, это, того. Did you not hear me? Fulgorin! Suna! Боже. What? Wait! Fulgorn Weissenir. Понятно. Внезапно. You're losing control. What was that? It's blood magic. The more she uses it, the weaker she becomes. And they can sense it. Elsera's a fool to keep taking these risks. One day, they'll kill us all if we're not careful. Is there some way to help her? She is convinced her blood magic is the only way to protect the North Grove, that her warriors are the answer. But she can't control it. I worry about her. It's more dangerous than she knows. Это как в Аватаре, помните, магия крови? She was right about one thing, though. The whites are growing bolder. And the worst is yet to come.
Мишка классный, хоть бы как-то ему, не знаю, травку какую-нибудь там приложили, припарку. Now that my father's dead, there's no reason to stay. That's why he sent you, isn't it? В смысле? To bring us back to Ironrath. Вообще-то нет. To crush our enemies south of the wall. And avenge his death. We can't leave the North Grove. And stay here to die. I'd rather live. I know what my father said. The North Grove can never be lost. But he wouldn't want us to die because of it. Where's Sylvie? Never trust a fucking wildling. Ну вот. Ну а что тут ей делать? Все, только сидеть и ждать казни или я не знаю, что. Oh, looks fresh. Looks like they didn't make it to the block. Да мы в то же самое, кстати, по-моему, содержимся, что и Тирион. Ugh, disgusting. Ну, хотя бы ведро есть, чё. Rats. They're everywhere in King's Landing. Да. А вся семья ее типа всегда думает, что она типа в порядке и все окей. Зубы. Oh God, those are human teeth. Даша, вопрос, ты будешь злым Бэтменом или добрым? Смотря какие обстоятельства будут, как бы. No way to get this alight. I wonder if I could use it for something else. Нормально, ты чё? Все уже? Я уже все отбомбился. А чё, так быстро игра кончилась? В смысле, эпизод 2 часа идет. Да? Ну она же эпизодическая, как у тебя. Я думала, там просто 5 эпизодов сразу вышло. Что-то мне кто-то говорил, что сразу 5 эпизодов. Нет, это глупости, он тебе говорил. И чё? Очень прикольно. Да? Ну, где-то на 8 из 10. Там очень много ляляка-баляка, вот это вот. Ну, как здесь, наверное. Ну да. Угу. Ну там, короче, именно что не экшон, а как в фильмах, там расследования всякие. И, ну и экшона тоже хватает. И там немного переменили всю вселенную, там персонажи немного другими занимаются делами. Вот. А тебе надо, чтобы дверь была открыта? Нет, я просто зашел посмотреть, что ты тут делаешь, как у тебя микрофон. Открой, нормально. Открой дверь. И там в зале открой окна и все. Что я сквозняк. Да? Да. Все, короче. Все, тогда иди. Какие спойлеры? Что ты выдумываешь? Все, иди. А на ПК мне сказали, что выйдет вроде по-нашему в 10 по Уфе. Ориентировочно. Ладно, продолжаем, извините. Там сервера уронили 3 раза. Да? А чё? Не рассчитано на то, что там несколько тысяч человек одновременно заходило на эти. Ну, ладно, потом. Ну ладно, короче. Потом. Извините. Так, у нас есть факел. Что у нас тут? Можем приманить кого-нибудь? Jailer, please. Шарахнуть по башке. Please come here. Так, что тут? Посмотреть напротив. How strong are these bars? Да это тупо, вы что, серьезно? Естественно, мы не выберемся отсюда. I wonder what she's done. Давай спросим. Hello? Hello, да. Excuse me? How are you? What do you want? Can you get me out of here? Because if not, I don't want to know. Hey, no talking. Вот так вот. Jailer, Jailer, come over here. Oh, don't you start again. Why don't you come here for a moment? We can have a little chat about it. Gods, woman, I said shut it. Or I will come in there
and you won't like what happens. What do you want then? Tell me! Please! I'll do anything. Just tell me! Да. Bastard! Before the day's over, they'll take us straight to the block. So don't give me that look. You can leave the judgment to the Father, whatever gods you believe in. I wasn't giving you any look. Don't deny it. I saw the disgust in your Что ты eyes. несешь? As if you never did anything you were ashamed of. А, это уже растягивает сюжет, по-моему. I have a son. A little baby boy. I think of the smell of his skin. His tuft of brown hair. There is nothing I wouldn't do. Nothing. Just to hold him again. You think I give two shits about your judgment? Больная кровь. What would you do in my place? I'll never see him again. People will tell your son about you. Stories about what you were in life. Give him a story he can be proud of. But you've no idea what I've done. Doesn't matter what we've done. All that matters now is what we do next. О! Гости пришли. Mira, making friends already, I see. Ну и чё тебе надо? Be quick. We'll be coming back for her next. For your trouble. What? Nothing to say? Block will do that to you. They'll be here for you soon. You don't have much time. What are you doing here, Morgren? Come to rub your triumph in my face. Far from it, Lady Mira. I've come to make you an offer. А ну. I was thinking about what you said, and I've come to the conclusion you're right. Ludd will likely betray me the first chance he gets. And I realized I'd overlooked something of great value. Your name. Угу. I want you as my wife. А давай, чё, я согласна. Your wife? Do you do all your wooing in cells? I'm new to courting, but I imagine less violence and intimidation. Wars are won and lost in the marriage bed, Mira. А я согласна. Kingdoms Давай, too. чё, серьезно, давай. And I want my own Потом kingdom. его просто прирежем и I'll все. start with an old and noble house, with a keep, like Ironrath. It may not be the grandest castle in Westeros, but it's a start. Marrying me won't help you get Ironrath. The title belongs to my brother. He's the rightful lord. I'm well aware of the king's law, Mira. Прирежем I его haven't потом. Ой, thought да about ладно, that. не, серьезно, я согласна, давай. 2 of your brothers are already dead. That idiot Ludd will take care of the rest. One way or another. And it won't take me long to get rid of the harebrained fool myself. I'm sorry, Mira. None of your family will survive. Ironrath will fall to you. And through marriage, it will become mine. A holdfast in the north can only help my... Зачем ему наш сразу план выдавать? Я убью тебя в твоей же кровати. Зачем ты ему рассказываешь, дура? Так. Пообещай мне, что Лод умрет. Да, согласна, давай. If all this happens, I want revenge against Ludd. Давай. Promise me he dies. Let me be clear, Mira. You're in no position to make demands. It's fitting our betrothal begins in a cell.
I'd say it's a perfect symbol for the rest Нормально, of мне your он life. нравится, он симпатичный. Давай. You plan to keep me locked up? В смысле? Well, perhaps not literally. If you play your part and produce my heirs. Я согласна. The murder of a Lannister guard can't go unpunished. But I can get you out of here, Mira. One word from me, that coal boy takes your place on the block. Tom! All you have to do is agree to marry Ну me. вот это вот, вот You'll это give вот. up your power. You'll give up your ancestral home. But you'll be alive. Ну теперь я откажу. Зачем ты сказал мне про Тома? Надо было вообще ничего не говорить по нему. Ты вот So, херовый Mira, этот парламентер. What do you say? Я ваша. Я ваша навеки. Я не знаю, ребят. Ну, блин, я хотела выйти за него реально. Думаю, потом когда-нибудь, ну, типа, у нас шанс будет. Я понимаю, что нам не дадут этого собственными руками сделать, но все-таки шанс у нас как бы будет. У Миры, я имею в виду, что она когда-нибудь его там прирежет. Я надеюсь, мы ее все-таки неплохо поднастроили за все эти сезоны. Я думаю, она бы его прирезала или траванула бы к чертовой матери. Но, блин, вот пока он не сказал про Тома. Том нормальный парень. Так, что пишет? Соглашайся, давай. Плюнь на угольщика. Возьми меня здесь. Ну блин, ну мне так жалко. Давай, никто не показывает этот выбор. Ладно. Полина, ты здесь? Полина, скажи, что делать. Я подожду, что мне Полина скажет. Я без нее не принимаю таких решений. Или Кира, я не знаю. Срать на Тома, отдайся ему. Вот же, ребят. Ваня, я ваша навеки, да-да. Какие добрые зрители. Соглашайся, Кира. Полины, наверное, нету. Ладно, давайте. Good. Окей. Ой, сейчас покажут какую-то ужасную концовку с Томом, наверняка. Он будет преданным, типа. She won't get far. Not out here. Let me go! Sylvie! He's my brother! I wasn't finished! When you're finished here, come see me. There's something I must show you. I don't trust these people, Garrett. Which was why I had to see Cotter. He's not well. And he won't live much longer. I need to see him. Is he in there? There's a reason I wanted to talk to you. I need you to do something for me. I didn't want him to suffer anymore, Garrett. Just to ease his pain, but... That's when they found me. The Nightshade. I need you to be the one to end his suffering. Давай, чё? It's our way, Garrett. You have to feed it to him. Но он сам попросил нас, если I'm чё. trusting you to do this, Garrett. You're the only one who can. I will. You can trust me. I'll do the right thing. Thank you, Garrett. He's in so much pain. Ну, он сам согласился так-то. Давайте, короче, что. Ух, морды.
Ну тут что-то все нечисто, конечно, думаю. Я поняла. I did everything within my power to help your friend. Я уже поняла. But I'm afraid it's too late. Nothing can save him Ей now. нужна еще кровь, чтобы управлять этими чуваками. Стопудово. Nightshade? What are you going to do with that? You realize it's deadly. And has no place in here. What are you doing with that knife? It's meant for you. В смысле? У него дыра прогнила. Gareth, is that you? It's me, Cotter. I'm here. Where's Sylvie? I want to see her. Where is she? Did something happen to her? Don't worry, she's right outside. She sent me to help you. I thought they took her away. Oh, you have to protect Sylvie. Ah. Параши туда и подорожник. Cotter! Oh, I can't bear it anymore. Oh. He's been incredibly brave. A lesser man would have died days ago. But I suppose you already knew that about him. Cotter's a fighter. Always has Она been. сейчас из него такого же I can захочет see сделать. that. But now you can use his death to give Или his не life знаю. meaning. This was always intended for my father. It's a sacred symbol of the power of the North Grove. И чё, что такое? Forged from iron. The handle made with ironwood from this very tree. Ну и... In my father's absence, you speak for House Forrester. It seems only right that you should have this И now. что мне с ним делать? You're here for a reason, Garrett. It's no accident they sent you. I speak only for myself. Garrett Tuttle. Lord Gregor trusted you with the secrets of the North Grove. He must have seen something in you. Your friend is dying, but his life is too valuable to waste. Give me his heart. His beating heart. Then his death can have meaning. We can use it for a greater purpose, Garrett. An ancient ritual to help harness the power of the North Grove. But... We must do this, Garrett. I fear what might happen if we don't. Why me? Can't you do it yourself? Not alone. I'm far too weak. You saw what happened after the fight. My warriors, they're pulling away. Please, I need you to do this. For me, for the North Grove. I'm ready. Gareth. Please. Can't take it any longer. End his suffering. Use his life to make us strong, Garrett. Give him that poison, and his blood will be useless. Let us use his blood to give us strength. Out there, you saw what's possible. That was only the beginning. Perform the ritual, and we can prepare for the coming winter. Если подумать логически, то, в принципе, ему уже без разницы будет. Ну, как мы его убьем, да? Он просто хочет умереть. Как бы ему реально без разницы тут. Но тут дело в том, что Сильви, она узнает про это, и все, и жесть. Но он же слово дал, он не давал слово. А, ну насчет этого, да. Да, я, наверное, я отравлю. I'm sorry.
But I can't do it. Cotter's my friend. No. I wouldn't be here if not for him. And I have to respect what Sylvie asked me to do. Then so be it. Давай. Потерять рощу или потерять отношения с человеком плохие? Ну, не знаю. Короче. Я в этой роще так-то не уверена, если честно. Тут вообще какая-то муть происходит. Что-то подозрительное. А из нее нельзя? Нельзя из нее вырезать этот, да? Сердце, типа. Или что? Или я что-то не понимаю? We must burn the body. Кого-нибудь другого тоже нельзя, типа, поймать? Ну там одичалого какого-нибудь. Я... In the name of the king, I hereby sentence you to death. Что за черный микрофон? Это что? Кому голову отрезали? Я что-то пропустила. А чё я на это смотрю? Охереть. Get over there. This boy has been Ой, я charged with чувствую murdering a себя loyal servant of the сволочь. king. Who here bears witness to his crimes? My betrothed Охереть. can speak to them. Is this true, my lady? My lady! Then in the name of the king, I sentence you to die. Да руби быстрее, пока. Mira, please! Пока я не передумала. Давай быстрее. Чуваку. Please, this isn't right! Help me! Я Come along, Mira. сволочь. I have a busy day ahead. Ох, я и сволочь. Ну ладно. Ладно. Блин, последствия пишут. Ну ладно, чё. Блин, ну очень жалко, конечно, но... я бы, конечно, так, наверное, не поступила. Не знаю. Если бы сама играла, я бы, наверное, не знаю, не поступила. Your fighters are in place. Keep the Whitehills calm, and as soon as they're all seated, give the signal to strike. Remember, no matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. Ладно. That's them. Here we go. Win. Невеста. Clever. Send the girl first. Don't let her play with your head, little brother. Lady Forrester. My apologies for arriving unannounced. I was hoping I might have a word in private with Asher. Кикси. Короче, замьютьте этого чувака, пожалуйста, на 8 часов. Мне неприятно находиться здесь, в вашем обществе и вместе с этим чуваком. Но я имею в виду то, что он наше общество прекрасно портит. Пожалуйста. Спасибо. Не люблю таких людей. I think we can agree these are not Который сказал, что Том Черни, circumstances. не стоит обращать внимания на таких. Что But он these вообще are не the человек. circumstances Спасибо. we find ourselves in. I know how you must feel, Asher. What your family has suffered, it's unimaginable. Which is why the bloodshed must stop. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. But I know you, Asher. You're not the one to roll over so easily. You don't like being...
секунду. Pushed into a corner. It's not in your nature. I don't need your sympathy. I agreed to your father's terms, that's all there is to say. I wish I could believe that. But I know you too well. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. To meet with Roderick in secret. To tell him of the traitor within these very walls. To make sure no harm came to Ryan as our ward. All while persuading my father the bloodshed would end if we were to wed. I have no ulterior motive. No hidden agenda. Just peace. Once and for all. I'm sorry, but I don't trust your father. He ordered the ambush. He'd just as soon slit my throat as see us wed. That was before. My father would never betray my trust. Truth be told, my father's scared of you. Is he? With Roderick, he knew who and what he was dealing with. But you, he thinks you're dangerous. You proved as much when you attacked his men. They came after us. I know. And that's all in the past now, I promise. Не верю. We can make this work, Asher. This is our one chance. Together we can control the future of our houses. Yeah. Just promise me, when my father and brother walk through that door, nothing will happen that could threaten that future. Our future. Не, я пообещаю, I need your конечно. assurance. Nothing will happen. It's them I'm more worried about. They're more likely to do something than I am. I won't let that happen. Sorry to intrude, my lord. But Lady Forrester is in need of your help. Of course. I should go. Надо было, наверное, соглашаться, что-то я тупанула. What help does my mother need? Sorry, my lord, it's all that came to mind. But we have everything in place. How should we proceed? Ready the men. Consider it done, my lord. Бесполезно, все и так сдохнут. Я чувствую просто. Alyssa, I'm sorry it's come to this, but at least it's done. Where's my son? Right to it, then. Mother! Oh, my baby. Oh, my baby. Enough blubbering. You can have him back when we've hammered out the details of your surrender. Lord Whitehill. Asher. Now, who'd ever have imagined this? You welcoming me into your hall to drink your wine and call me father. I thought I'd seen the last of you when Gregor shipped you off to the other side of the bloody world. You honor us, Lord Whitehill, with your presence. And with this union. Honor you? I didn't take you for an arse licker, Forrester. Father, don't bicker. Asher's showing you respect. Somehow I doubt it. Would you like to sit down, Lord Whitehill? Aye, and get us something to eat. I'm bloody starving. We thought you'd like to sit here, Lord Whitehill. I'll sit there. Thank you very much. In the Lord's chair. It's not like your father wanted your worthless ass in it. Fuck me, but you're making this difficult. What? What did you say? Something not very friendly, father. What are you up to, Forrester? Да в смысле? Ты только что говорил, что я легко Curtsy тебе like your sister сдаюсь. one moment, then act the blowhard the next. Do you even have any idea how thin the ice is here? Calm down, Father. Asher's been amongst sellswords so long, he's forgotten how to behave. Teach him some manners, then.
Rather odd that Talia's not here, isn't it? And your banner men look a little tense. What are you playing at, Forrester? Something's not right. I can feel it. You're paranoid, look. It's just your imagination. I know what I see. Don't play games with me, Forrester. See, that's the trouble with you Forresters. No manners. At least Roderick had enough decency to carry a proper conversation. Maybe I should have kept him alive after all. Sit down, Forrester. Father, please. Perhaps we should have more wine. I've had enough fucking wine. Не, это меч, типа, что ли? Чё? Чё? Я ж не делала ничего. Я не настала дожимать до конца. Ой, ладно. Валить этого сукиного сына надо. Да, пошел нахер. Завалить к чертовой матери. Вали его! На, сука! Еще давай! Блин, ну что за херня? А давай убей его к чертовой матери. Но надо. Чё, спесь ты свою сбил? На, получи, тварь. Получи, просто получи. Run out of words, Griff. That must be a first. Пока. Ах ты, сучка. Quinn! It could have been so different, but you destroyed everything. Goodbye, Asher. Пошла нахер. А чё было бы интересно, если бы я наоборот сделала? Ну и сбежал, да, этот хер? Ну, конечно. Почему они никого не оставили во дворе? Я не понимаю, это так тупо. Понятно же, что, блин, кто-то сможет убежать. Надо валить было. Убейте его нахер. Охереть, ну, блин, что такое? We can't fight that many. We're doomed. If they breach the gate, we're done for. We can't fight the entire White Hill army. Пипец. Это было реально очень тупо. Your wound. Get them to safety. Of course. I won't abandon you, not again. Please, mother. Давай. Заткнись, женщина. Иди. Это реально очень тупо было. Ну тут похоже по-любому. Ладно. Пошел нахер. Дайте мне лода. Конечно, с вами. Да смолой полейте! О! Лода валить. Ворота защищать. We have to retake the gate. Retake the gate! Нужно принимать решение. К сожалению. This is the war you promised, Westerosi. It's not over yet. To Asher! Вот это жесть. Все. У меня 7 человек. Убить надо этого суку.
На, китайчик молодец. Ну, охереть. А у нас щитов нету, да? Есть щиты. Капец. Да неужели? Смола есть. Ну сейчас ворота сломаешь, да? Серьезно? Good idea, Westerosi. Let's give those fuckers a welcome to remember. Давай. 7 человек, двуручный меч. Ох, хорошо. Ладно, я хоть отыграюсь. Я терпела все 5 эпизодов это. Я все терпела, реально. Это слишком. Да ж как хера? Вот трус, а. Asher Forrester. Да, так меня зовут. You've come a long way to die. Ну, кто-нибудь убейте, ну чё, лорд в опасности, вы чё, ну? На, получи, скотина. Давай еще, давай, пухай меня. Вот так. Let's see you live up to your reputation. Rally to your lord. Ну твою, убейте его уже, ну сколько можно-то? Да все равно, видите, он все равно меняет. Даже нажимай, не нажимает, одно и то же получается. Ой. Я нажимаю, но по-любому обожгут. Да, по-любому. Сейчас мамашку прирежут. Охереть, ну твою мать, чё за просто жесть. Да вы чё? Бляха-муха, ну бляха-муха просто. На, тварь, получи. Получи уже, скотина. Просто жесть. На, сожрись, сожрись. А Лот сбежал, да? Ну понятно. Лода убить надо, Лода убить. 6. My son. Охереть. Просто охереть, я не знаю. Пипец. Все понятно. Да, понятно. Жесть, короче. Я говорила, что так и будет. Все против нас. Пипец. Охереть. Жесть. Надо было 8 брать с собой человек в армию просто. Как же хочется его убить. Неужели нам не дадут шанса? Не дадут, да? Прости, Родрик, только не в лицо.
Not the good side. My lord, we have to get you out of here. Как ты меня вытащишь I'll be damned if I let another lord die on my watch. I can't run. Ты видел его рану, он не выживет. You must survive, Asher. For the house. For all of us. Go! Go! Вот это мужик, вот это парень. Я верила всегда в него. Молодец. Ой, больно, наверное. Все равно мы сдохнем. А Талия где? Рион у них, короче, остался. Понятно. Да. Мне не дали долбанный шанс убить этого ублюдка. Надо было, наверное, травить. А если бы я его отравила, ребят, что было бы? И никто за ними не поедет, да, Кир? А, Рион у Бешки, точно же, да. Второй сезон будет? Серьезно? You did the right thing. I did what I had to do. He was your friend. Тогда Гриф бы сидел на лошади, пишет. А, ну выжил бы сынок, понятно. Да ладно, давай жечь, чё уж. Давай другие варианты посмотрим. Что, предлагаешь мне переигрывать весь эпизод, что ли? Сейчас. Your arrival has changed everything. Even though we've been preparing for it all our lives. Now we don't have much time. We were sent here for a reason. To protect the North Grove. Winter is coming, and we have a role to play in the war to come. Our father never would have wanted us to stand by and see House Forrester fall. Not while we can still do something about it. It's too late to reach Ironrath. It may already be lost. Gregor trusted you for a reason. You know defending House Forrester is the right thing to do. You're the one they sent, Garrett. You should be the one to decide. Я не знаю, в смысле, ну, наверное, лучше остаться. Нам же сказали, то, что роща должна выжить, я не знаю. В любой... Он не говорил, что там, если там под угрозой семьи, то... Не, да, остаемся. I will respect Lord Gregor's dying words. The North Grove will never be lost while we breathe. We will defend it. Что, конец? Чё они на юге изменят, да? Ну, придут они, типа, ну чё. Там Рамси снова. На юге вино и женщина. А смысл тогда было не пускать на фарш парня? Откуда я знала, что нам предложат вообще идти? Что-то Сильви на морозе такая. Нет, тут Рамси еще снова.
вижу медведи, это мормонты? Нет, не мормонты. Я решила остаться. House Forrester. They were nothing but Stark loyalists. And the Starks are dead. Oh, are you listening, Reek? Вонючки. Father wanted to make sure they'd bend the knee. And what do I find? A child lord. Ethan the Wise. With his bulldog sentinel at his side. As if I'd be afraid. Дерзко, ага. And I thought, oh, this is going to be fun. Mira was so devoted when we first came to King's Landing. That day Cersei dragged her before the throne, Grandmother, I was actually worried for her. But she didn't have any trouble swearing loyalty to Joffrey right in front Ты of me. сама попросила. Такая Then, прикольная she вообще had the баба. audacity to go behind my back with Tyrion, when I'd clearly forbade it. And that day she pushed me to ask Joffrey for help when he ripped my dress. It was bold, I'll give her that. But I can't forgive that she used me. And now, with all that's happened, the gods know what Mira was doing behind my back. Grandmother, it makes me question if she was ever loyal to me at all. I saw something of myself in Garrett Tuttle. I thought I could trust in him, Sam, but I was wrong. He gave me his word that he'd stay true to the vows he'd made in the Godswood. Yet before a day was out, a brother was dead atop the wall. Ой, ну тоже, слушай, I Джон, needed ну я his не sword знаю. at Craster's. I defended him to Frostfinger, and it cost me. Whatever happened up there, a man of the Watch doesn't run away. Who should return then? But another Lord Forrester. Roderick. He was quite the bold one, Reek. Ruining Griff's little humiliation by climbing out of the mud again and again and again. I was rather starting to like him. A shame he didn't last longer. The savior who couldn't save anyone. There was something about Asher Forrester. You would have liked him, Miss Sandai. He was rather earnest, I suppose. But he had heart, fighting with a former slave by his side. Asher needed my help. I needed to know if he deserved it, so I tested him. But there was no easy answer. But then he told me the truth. He'd risked losing all he had come here for to stand by his friend, a former slave. In the end, that mattered more than disobeying an order. О, заслужил мою помощь и уважение. Да, ну... Loyalty. Friendship. Respect. Without them, we have... nothing. I think, in the end, Mira came to understand that, Grandmother. She could so easily have turned on Sarah to protect herself. But instead, what she did, it took grace. If you're fierce enough, you leave King's Landing with your honor intact. Mira has proven that. But at what cost? I could have told you this story wasn't going to have a happy ending. Roderick dead, his mother dead, his little pile of timber in ruins. I just wish I'd been there to see it. That Bolton bastard let their upstart houses go to war, Father. I'm not unfamiliar with these Forresters. Stubborn to the end. They were clever, I'll give them that, but far too sentimental. Ruled by emotion when they should have been smart. Instinctive instead of shrewd. When will these Northerners ever learn? The Starks are dead. The war is over. And they lost. Вы 34% защищали дом Форестеров при помощи интуиции и доблести. Ну, чё я могу сказать? Наверное, не очень хорошая концовка. Может быть, не знаю. Сейчас почитаю ваши комментарии, а то я не видела. Я читала комментарии. Ладно, продолжим. Да.
Неужели Эшер выжил? Как он может выжить, я вообще не понимаю. У него насквозь проткнул меч, и там... Блин, ни один важный орган, не единственный, я имею в виду. Несколько важных органов наверняка повреждено. А я защищал слабоумие отвагой. Ну. Все понятно. А так бы Родрик, да, выжил? Аша? О. My lord. Прости. Ах ты, сука, предатель. Ладно. Если ты мне будешь полезен, то живи. They may have won this battle, but they will not win the war. Какую войну? У нас нет ни хера, ни людей. То у нас было 7 человек, а теперь у нас вообще никого нет. Аж 7 человек было с нами. Просто вообще обалдеть. Так чё, ребята, второй эпизод по-любому будет. Офигенно. Это круто. Ну, чё, мне понравилась, конечно, игрушечка. Сказали, что после титров еще что-то будет, да? Ждем тогда. Ну, давайте подождем. Даша спасла Тома, чтобы потом отдать его палачу. Ну, зато я жива, а он нет. Девчонка, калека и старик. Мы победили. Согласна. А Мира могла и не выжить. Тогда бы Миру казнили, понятно. Я думаю, я бы, честно, я бы траванула, если дадут мне возможность играть за мужа, ну, с мужем, ну, когда она замуж выйдет. Я бы реально, я бы терпела все, а потом, вот если бы игра, конечно же, дала бы такой шанс, я бы терпела многое, ну, практически все, потом бы взяла его и зарезала к чертовой матери, или отравила, я не знаю, что-нибудь, короче, убила бы его. Серьезно. Ну, я просто говорю, как бы я поступила в этой ситуации. Все ради семьи. Все ради семьи. Больше смертей Богу смертей, больше смертей Джорджу Мартину. Ну да. Мы бы увидели, как у Мира голова упала. Ну да. Саня, спасибо тебе большое, что был с нами. Даша, логичная игра, нет? Да. А, вот это все, да? Это вся сцена, больше ничего не будет. За Миру можно было бы ему харкнуть в личико, прям бальзам по душе. Не, ну чё, он на самом деле, он ничего такого, ну прям, он никого не убил, во всяком случае. Он просто, ну, подставил, да, я просто сглупила, получается, Мира сглупила. Это все. Ну так он вроде... Ну, пацана убили, вот это жалко, конечно, вообще. Но это вы выбрали. Не я. Нет, спасибо. Ну чё, прикольно. Понравилось. Хочу еще. Будем ждать. Будем ждать тогда следующий эпизодик обязательно, да.